could be warm until I found you, until the store I never knew when the night could be sweet, until you sweat me.
안녕하세요, 노캠프입니다. 제가 계곡이 있는 캠핑장은 꽤 다녔었는데 오늘처럼 계곡을 들어간 건 처음인 것 같아요. 오늘 낮에 34도, 5도까지 올라갔었는데 계곡 들어가니까 진짜 더위가 싹 잊혀졌어요. 그만큼 너무 시원했고 너무 좋았습니다. 오늘은 여러분들 덕분에 제가 첫 광고를 가지고 왔습니다. 감사합니다. 이번에 가져온 제품은 버티컬 아웃도어 5m라는 제품입니다. 캠핑 가면 충전할 거 진짜 많잖아요. 근데 이 제품 하나면 충전 걱정은 안 해도 될 것 같습니다. AC 콘센트 5개랑 USB 포트 8개, 한 번에 총 13개까지 충전이 가능하고요. 특히 100W PD 포트도 있어서 맥북이나 스마트폰 고속 충전도 빠르게 가능합니다. 무엇보다 좋은 건 캠핑 아웃도어에 전용으로 나온 국내 유일한 제품이라고 합니다. 설치랑 해체도 편리해서 캠핑 퀄리티도 훨씬 더 높아질 것 같아요. 무게도 되게 가볍고 컴팩트해서 들고 다니기도 좋을 것 같습니다. 이 버티컬 아웃도어 5m라는 제품이 저한테는 만족도가 너무 높았어서 구독자님들도 좀 사용을 해봤으면 좋겠다는 생각을 했었거든요. 근데 감사하게도 브랜드에서 이벤트를 열어주셔서 두 분께 선물을 드릴 수 있게 됐습니다. 이 카키랑 베이지 두 제품 준비했고요. 국내 발송만 가능합니다. 이벤트 참여 방법은 댓글에 이제 이벤트 참여한다고 남겨주시고 구독해 주시면 됩니다. 7월 31일 목요일 7시 30분에 커뮤니티 탭에서 발표하겠습니다. 이렇게 좋은 제품 나눌 수 있어서 기쁘고요. 많은 참여 부탁드리겠습니다.
Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people, the same old steeple on every corner for half a mile, but nothing changes. And ain't it strange that we didn't notice as a child that slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the day so hard to see. Living in a dry state where we all say great, buying liquor on a Sunday across the county line, where the raindrops rolling off the rooftop, making the clouds stop just a little while. Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. Sitting on the porch steps in the town where we met after the sun set on a Friday night. Southern fireflies lighting up the night sky. Lucky to realize one more time that slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. It makes the gray so hard to see.